नमस्कार. मी प्रोफेसर नागेश सूर्यवंशी आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे काही शॉर्ट व्हिडिओज जे हायड्रोलॉजी अँड इरिगेशनच्या संबंधित आहेत. त्याच्यामध्ये प्रेसिपिटेशन हा चॅप्टर आहे, त्याच्यावरती आपण थोडं कंटेंट्स त्यातले पाहणार आहोत. हायड्रोलॉजीचा पार्ट आहे, त्याच्यामध्ये डेफिनेशन ऑफ हायड्रोलॉजी ही विचारली जाते. त्याचे ॲप्लिकेशन्स ऑफ हायड्रोलॉजी हा एक प्रश्न येऊ शकतो. डेफिनेशन पाहिली तर हायड्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अर्थ सायन्स दॅट डील्स विथ द प्रोसेसेस गव्हर्निंग द डिप्लिशन अँड रिप्लिनिशमेंट ऑफ द वॉटर रिसोर्सेस ऑफ द लँड एरियाज ऑफ द अर्थ. पृथ्वीतलावरतीचे वॉटर रिसोर्सेस आहेत, त्याचे वापर झाल्यानंतर आणि ते वॉटर रिसोर्स वापर झाल्यानंतर ते भरून निघणे, ह्या ज्याबद्दल जे स्टडी केला जातो तो हायड्रोलॉजीमध्ये येतो. आपण ॲप्लिकेशन्स जर बघितले हायड्रोलॉजीचं तर त्यामध्ये हायड्रोलॉजीचे उपयोग खूप वेगळ्या पद्धतीनं होतात. त्यामध्ये आपल्याला हायड्रोलॉजीचा अभ्यास हा आवश्यक असतो. जर हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर्स आपल्याला डिझाईन करायचे असतील, आपल्याला वॉटर सप्लाय स्कीम डिझाईन करायची असेल, आपल्याला इरिगेशन थ्रू पाणी जर सप्लाय करायचं असेल, जे काही फ्लड्स होतात पावसामुळे, जादा पावसामुळे, तर त्या फ्लड्स कंट्रोल करण्यासाठी सुद्धा हायड्रोलॉजीची स्टडी आपल्याला उपयोग पडतो. काही हायड्रो पॉवर स्टेशन्स आपल्याला हायड्रो पॉवर वर्क करायचं असेल तर त्यासाठी सुद्धा आपल्याला हायड्रोलॉजीचा अभ्यास आवश्यक असतो. नेव्हिगेशन हा एक एरिया आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला हायड्रोलॉजीचा अभ्यास आवश्यक असतो. नेव्हिगेशन पर्पजसाठी पाणी किती त्या पर्टिक्युलर रिसोर्समध्ये पाहिजे ते आपल्याला हायड्रोलॉजीच्या अभ्यासातून लक्षात येतं. पोल्युशन अबॅटमेंट याच्याबद्दल सुद्धा आपल्याला हायड्रोलॉजीचं ॲप्लिकेशन करता येतं. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की तो म्हणजे हायड्रोलॉजिकल सायकल. हायड्रोलॉजिकल सायकल जर आपण बघितली तर हायड्रोलॉजिकल सायकलमध्ये वेगवेगळे कॉम्पोनंट असतात. त्याच्यामध्ये फर्स्ट कॉम्पोनंट मेन आहे तो प्रेसिपिटेशन आहे, दुसरा आहे तो रनऑफ आहे, नंतर इन्फिल्ट्रेशन, इव्हॅपोरेशन, ट्रान्सपिरेशन, असे अनेक कॉम्पोनंट्स हे हायड्रोलॉजिकल सायकलचे आहेत. त्यामध्ये महत्त्वाचा कॉम्पोनंट म्हणजे पाऊस, प्रेसिपिटेशन आणि त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. तर ह्या फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन असा एक प्रश्न विचारला जातो. त्यामध्ये वेगवेगळे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन्स आहेत. त्यामध्ये रेनफॉल आहे, स्नोफॉल आहे, ड्यू, हेल असे वेगवेगळे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन्स आहेत. रेनफॉल ह्यालाच जर आपण म्हटलं जातं प्रेसिपिटेशन, अँड तो प्रेसिपिटेशन कसा झाला, काय झाला, त्या वॉटर ड्रॉप्सची साईज काय आहे, त्याच्यावरून आपल्याला रेनफॉलचं एक फॉर्म सांगता येतो. रेनफॉल सो जर वॉटर ड्रॉप जर साईज त्याची जर लार्जर दॅन 0.5 mm असेल आणि मॅक्झिमम साईज ऑफ द वॉटर ड्रॉपलेट जर ती 6 mm असेल तर आपण ते रेनफॉलमध्ये त्याला गणलं जातं. बाकी दुसरे फॉर्म्समध्ये ड्रिझल आहे. ड्रिझलची साईज ऑफ ड्रॉपलेट जर बघितली तर ती 0.5 mm पेक्षा कमी असते आणि इंटेन्सिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रेनफॉल इज व्हेरी स्मॉल अँड ड्रॉप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रिझल दॅट विल बी फ्लोट इन द एअर. सेकंड फॉर्म जर बघितला तर स्नो आहे, इन द फॉर्म ऑफ आईस क्रिस्टल्स आणि कंबाईन टू फॉर्म फ्लेक्स, दॅट इज नोन एज अ स्नो. दुसरा फॉर्म्स आहे की हेल, इन दॅट लम्प्स ऑफ आईस मोर दॅन 8 mm साईज दॅट आर सेड टू बी हेल. नंतर एक फॉर्म आहे स्लीट, त्याच्यामध्ये इट इज द फॉर्म ऑफ आईस क्रिस्टल
size that varies from 1 mm to 1 mm to 5 mm. One more form, that is glaze, that is a freezing of drizzle or that rain. So rain आहे तो फ्रीज होतो आणि नंतर दॅट कधी होतं तर ते व्हेन दॅट विल बी कम इन कॉन्टॅक्ट विथ अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, दॅट इज नोन एज अ ग्लेज. पुन्हा ड्यूजमध्ये दॅट इज सिम्पली द मॉइश्चर कंडेन्स्ड फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर in the small drops, and that dew formed directly by condensation on the ground, mainly during the night when the surface has been cooled by the outgoing radiations. So these all are the forms of the precipitations. One more is frost. That frost is the form of precipitation which occur in the form of scales, needles, feathers. So this frost is one of the form of the precipitation. If you talk about the type of this rainfall precipitation, we have the this differentiation based on the intensity. We call as a light rain when the intensity of rainfall is less than 2.5 mm per hour. We call is as a moderate rain when intensity is in between 2.5 mm per hour to 7.5 mm per hour. And we call as a heavy rain when the intensity is greater than 7.5 mm per hour. So that is the type of rain based on the intensity of rainfall. We have the different types of the rainfalls or precipitation, that is also based on the various conditions. For example, we have the cyclonic type of precipitation. We have that convective type of precipitation. We have the orographic type of precipitation. If you talk about the cyclone or cyclonic type of precipitation, it is a large low pressure region with a circular wind motion. Winds are anti-clockwise in the northern hemisphere. If you see the cyclone occur, the center of that particular storm is called as eye, and outside of that eye, very strong wind with a speed decreasing towards the outward edges, and pressure that is increases outward. So rainfall will be heavy over the larger area because of this cyclone, and that is what is known as a cyclonic precipitation. We have the one more concept in this cyclone, that is anticyclone. In the cyclone, we have seen that winds are anti-clockwise in the northern hemisphere, and in the anticyclone, wind that is clockwise wind, we can say, in the northern hemisphere. It is a region of high pressure that you have to remember, anticyclone, and the clockwise wind in the northern hemisphere, that is in the anticyclone. If you talk about the convective precipitation, that convective precipitation, that is due to the heat, that warmer air rises and undergoes cooling and gives a precipitation. This type is called as a convective precipitation. One more type, as I told, that is orographic type of precipitation. In that orographic type of precipitation, that we know the moisture mass gets lifted off due to the presence of mountain. So mountain barriers or hills are there, that because of that air mass get lifted due to the mountain, and that lifted air mass will be get cooled at a high altitude, and precipitation occur because of that barriers of mountains
that is what is known as orographic precipitation. Here is the figure. If you see that orographic precipitation, mountainous range mountain is shown here, the seas, and we have that heavy rain occurred at the side of the mountain, as this air that is lifted, and that is because of the barrier of the mountain, that lifted air will be get cooled, and the precipitation occurred that on the sides of the mountain. If you see, the frontal precipitation is one more type. In that it's one of the type of a cyclonic precipitation, frontal and non-frontal. Frontal, in that we can say the warm front is one more and cold front is one more. That frontal surface or front is a surface which separate a warm air mass and cold air mass. So separation of warm air mass and cold air mass is by means of the, we can say, front or that surface. And as I told, the warm front precipitation and cold front precipitation, that is the occur because of this warm air mass and cold air mass that will be we have in the frontal precipitation. So if you talk about the monsoon, southwest monsoon, it is primarily that it is, we can say, the principal rainy season in India, southwest monsoon, and that originates in Indian Ocean and appears first in Kerala, the state of that India. Kerala is Maharashtra. Kerala is the one of the state from that particular monsoon occurs. Average annual rainfall, if you see, for our country India, that is about 119.4 centimeter, and average runoff, if you talk, that is 55 centimeter for our country. So this is what about the types, forms of the precipitation that we have discussed in this particular point.